আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মুবাশিরা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি একটি নেক ডিজাইন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। নেক ডিজাইনটি খুবই সহজ, এটি খুব সহজেই আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন। খুব সিম্পল ওয়েতে আমি ফুলগুলো করেছি। এগুলোতে লেজি টেজি স্টিচ দিয়েছি এবং শার্টিং ভরাট স্টিচ দিয়ে এক একটি পাতা তৈরি করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে নিজের জন্য খুব সহজেই এই নেক ডিজাইনটি বাসায় তৈরি করে নিতে পারেন। প্রথমে ফুলগুলো করার জন্য আমি লেজি টেজি স্টিচ দিয়ে নেব। এর জন্য আমি রেশমি সুতা নিয়েছি আর সুতাটি নিয়েছি 4 নাল। আপনারা সবাই জানেন যে লেজি টেজি স্টিচটি খুবই সহজ একটি স্টিচ আর খুব কম সময়েও এটি ফিল আপ করে নেওয়া যায়। ফুলগুলোতে আমি দিয়েছি হলুদ কালারের রেশমি সুতা আর পাতাগুলোতে দিয়েছি সবুজ কালার। জাস্ট এইভাবে 7 থেকে 8টি পাপড়ি দিয়ে এক একটি ফুল আমি তৈরি করেছি। ফুল হয়ে যাওয়ার পরে ডালপালার কাজগুলো আমি শার্টিং ভরাট স্টিচের মতো করে ডালগুলো করে নিয়েছি। পাতাগুলো মোটামুটি ঠিক একই প্রসেসে আমি করেছি।
রেশমি সুতা দিয়ে করতে গেলে যে কোনো কাজের লুকটা খুব শাইনি আসে, তাই দেখতেও অনেকটা সুন্দর লাগে। এরপরে ছোট ছোট করে আমি পাতার কাজগুলো করে নিচ্ছি। আর ভিউয়ার্স, আমার এই ফুলের কাজগুলি যদি আপনাদেরকে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আর নতুন নতুন সেলাইয়ের ভিডিও পেতে আমার অন্যান্য ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারেন। পুরো পাতার কাজটা হওয়ার পরে জামাটার লুকটি অনেক সুন্দর এসেছে। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।